Lijep pozdrav sa ove naše sesije pod naslovom June 1914 in Sarajevo and Echo of Assassination. I will try to make this panel in Bosnian, and I'll ask you to take headphones if you don't understand Bosnian, Serbian or Croat languages. Prvi govornik je gospodin James Lyion. Njegova tema o kojoj će danas govoriti je Habsburg Sarajevo on the eve of the Great War. Izvolite, imate 15 minuta i ja bih vas zamolila da sporije govorite, tako da mogu prevodioci stići polako to prevesti. Hvala na uvod. In August 1879, the year after the Austro-Hungarian Empire began administering Bosnia and Herzegovina, a massive fire swept through Sarajevo. The result of the fire was a devastated city center that provided space for new modern buildings built along the lines of prevailing European architecture. And out of this fire, modern Sarajevo emerged. This map that you see on the screen is particularly interesting. I don't know how well you can see the resolution. However, all the buildings that are in gray were built under the Ottoman period, and all the buildings in red were built under the Habsburg period. This map is from 1897, just to give you an idea of what had occurred. During the 36 years preceding 1914, the Habsburg Empire had performed a miracle of transformation in Bosnia, and Sarajevo was the crown jewel, a city that would fit into any bezirke van de siècle of Vienna. When the Habsburgs arrived in 1878, they found a backward Turkish province that was undeveloped, almost even by medieval standards, much less so the late 19th century. Vienna had built highways, railroads, tunnels, bridges, telegraph and telephone lines, schools, factories, banks, paved the streets with asphalt, installed streetcars and electric lighting, and brought Western culture. By 1914, Sarajevo had more than doubled in size from 21,377 residents to more than 52,000. Of these, approximately 18,500 were Muslim, 8,420 were Serb Orthodox, 17,897 were Roman Catholic, 547 were Protestants, 114 were Uniate, 4,985 were Sephardic Jews, and 1,409 were Ashkenazi Jews. They lived in 7 districts known as Bezirke or Kotari, and in 125 mahala. In 1914, Habsburg Sarajevo had 3 theaters and 3 movie theaters. The weekend that Franz Ferdinand and Sophie arrived, the selection of films at Sarajevo's 2 main theaters foreshadowed events to come. The Apollo Kino was showing Der Schuss Mitternacht, a shot at midnight, and the Imperial Kino was showing Die Welt ohne Männer, a world without men, certainly harbingers of what was about to happen in the Great War. The Habsburgs constructed a new city, and Sarajevo went from having no banks to having 8 locally registered banks, as well as many others that were registered throughout other parts of Bosnia and Herzegovina, present in Sarajevo, and throughout the empire. Sarajevo's international importance was reflected in the presence of 6 great power consulates from France, Germany, Great Britain, Italy, Russia, and Turkey. Numerous educational institutions, both religious and public, were founded.
By 1914, Sarajevo had 38 educational institutions, including elementary schools, Realschule, Gymnasium, and Hochschule, the equivalent of a college, as well as specialized training in music, crafts, carpet weaving, theology, secretarial work, and teaching. These raised the level of literacy and culture, which in turn led to an increased demand for books and publication of 28 different newspapers and periodicals. Cultural life flourished, and by 1914, 97 separate societies had been registered in the city, covering fields as diverse as singing, folklore, homemaking, chess, bicycling, Esperanto, as well as Croat and Serb sokols. Notably, a large number of these societies were monoethnic and served as hotbeds for various forms of South Slav nationalism. In Ottoman Sarajevo, people lived up on the hillsides in the Mahale, not down in the Bashcharshia. For the Muslims, the introduction of Habsburg rule was a shock to their way of life, and many hoped for a return to Ottoman rule. Although the rhythms of daily life in the Bashcharshia remained relatively unchanged under the Habsburgs, Sarajevo's Muslims spent the first 3 decades of Habsburg rule in a state of relative psychological isolation as they retreated to their Mahale and the Bashcharshia and watched the newcomers erect industries, new buildings, schools, factories, banks, and monumental public structures. In the Charshia, Muslims were craftsmen and artisans. Most common were metal workers and leather workers. Each guild or craft, known as esnaf, had its own alley, sokak, and each bore the name of the trade. Some of the main ones were Churchiluk, Kazanjiluk, Kuyunjiluk, Bravajiluk, Kundurjiluk, Ashjiluk, to name just a few of the more prominent. The Bosnian historian Ilyas Hadžibegović described the Muslims during this time as falling victims to their own guild, that is, esnafski mentality. Sephardic Jews played an important role in Sarajevo. They primarily worked in the Bezistan and stayed away from the Bashcharshia, and the Brusa Bezistan tended to have the most expensive goods. They also supplied much of the credit because Muslims couldn't charge interest. The Ashkenazi Jews arrived only with the Habsburgs, and they never got along well with the Sephardic groups. Both groups had separate synagogues, religious communities, and graveyards. As today, Sarajevo had numerous small cafes where men sat and played dominoes or tavle. Bakery boys carried baked goods on boards on their heads with samuni, kisljačke pogače, čahije. Albanians carried large flasks of boze, which they sold by the cup, and they also carried an ibrik, from which they sold water. Every day at noon, a cannon was fired from Žuta Tabija, a signal for the women and children to bring food down from their mahale in the hillsides to their men working in the Charshia. In the evening, everyone returned from the Charshia to their mahale, although the men would sometimes stop at a bar for the protracted Sarajevo version of happy hour known as Akshamluk. The night watchmen in the Charshia, known as the Pasvanjie, played an important role because after dark, the Charshia's many alleyways and dark doorways would transform into a meeting place for illicit liaisons. Women of all religions would don an Islamic zar, which covered the entire body and veiled the eyes. They would then walk the Bashcharshia in complete anonymity, seeking Mr. Right. The numerous Habsburg soldiers stationed in Sarajevo and many of the recently arrived officials from other parts of the empire sought their pleasures elsewhere, in the Street of Red Lanterns that was located approximately halfway between today's Vrbanja and Skenderia bridges. People who lived together without officially being married were reported by their neighbors to the police. The police would then visit these people living in sin and ascertain if they were indeed living out of wedlock.
If they were, the police would then report them to their religious leaders, who would go out and engage in counseling them. The names of these people were often entered into matične knjige, local vital records kept by the religious communities and known as konkubinat, or records of divji brakovi. The newly industrializing economy reduced demand for the traditional trades and crafts of the Bashcharshia, and the Muslim retreat to the Mahala meant that they didn't begin to participate in Bosnia's modernizing economy until after 1900. When they did, they were unfamiliar with contemporary business practices. The first Muslim to open a factory was Muhammad Aya Ujicanin, who did so only after 1900. Experienced only as a landholder, Ujicanin's company quickly went bankrupt and was taken over by the state. This left ample space for newcomers. The British consul, who served in Bosnia for 25 years, wrote that, quote, "The trade of the native merchants has been ruined by the immense influx of Austrian speculators, mostly men without capital or substance, who become bankrupt a few months after their arrival. But this does not seem to deter them from coming. If one fails, his place is instantly taken by others." Traditional handicrafts could not compete, and by 1914, many of the Ottoman Turkish wares sold in the Bashcharshia to tourists were actually manufactured elsewhere in the Habsburg Empire. The historian Peter Sugar wrote, "Austro-Hungarian policy practically excluded native capitalists from participating in the industrialization of the province." A large number of carpetbaggers accompanied the Habsburg administration: Ashkenazi Jews, Croats, Czechs, Germans, Hungarians, Slovaks, Poles, Serbs, and Slovenes from throughout the empire. Some sought new business opportunities, and others sought to advance their career in the monarchy's officer corps or administration by accepting posts in the new provinces. Vienna sent large numbers of officers, policemen, and civilian administrators from the Slav parts of the empire, especially from the Serbo-Croatian-speaking regions of Vojvodina, Slavonia, Croatia, and Dalmatia, all areas with large Serb populations. And from the very beginning, Serbs were overrepresented in the civilian administration and the military, which were important stepping stones toward upward social mobility. Whereas Ottoman high society had been comprised of the landholding begs, Sarajevo's new Habsburg high society was based on employment in government, industry, the military, and being an attorney, physician, or clergyman. By 1914, there were 14,000 civilian administrators in Bosnia. The Habsburgs gave preference to loyal subjects from other parts of the empire over Bosnian Christians. As a result, in 1910, the latest time from when we have statistics, of this large number of civilian administrators, there were only 4,385 local employees, with Serbs comprising the single largest group. Muslims were almost absent from official positions. I've looked at the lists of all the doctors, attorneys, apothecari, judges, pharmacists, and teachers in Bosnia-Herzegovina, as well as civilian administrators in the forestry, the railway, and other branches of administration, and Muslims were less than 10%. And similar to today, local employees received lower wages than the newcomers from outside, even if they were skilled or knew a trade. In 1914, salaries were relatively high for outsiders and ranged from upwards of 18,000 krona annually to as low as 1,600 krona. But people residing in Sarajevo received extra supplements to their salaries, which usually raised them by anywhere between 33% and 50%. Ivan Krančević, a Croat who was sentenced to prison in Theresienstadt together with Princip for his role in the assassination plot, recalled that during religious holidays, Habsburg troops would fire cannons from Žuta Tabija. There were many official court administrative holidays in Sarajevo. The Orthodox had 21 such official holidays, some lasting more than one day, and several hundred cannon shots were fired from Žuta Tabija for the Orthodox. And several hundred cannon shots
were fired from Žuta Tabija for the Orthodox feast of the Epiphany, Bogojavljenje. The Catholics had 11 holiday days, during which troops would march through town and shoot off salutes from their rifles, accompanied by artillery fire. The Muslims had only 9 holidays, and just as today, during Ramadan, a cannon was fired from Žuta Tabija to signal iftar. The Jews had 17 holidays, and they were also permitted to take off each Saturday, in addition to the Sunday that everyone else took off. And of course, the Kaiser's birthday was celebrated by everyone, regardless of their religion, on the 18th of August, with parades and celebrations. The Austrian hymn was taught in the first grade of primary school, and in the 4th grade, pupils learned how God had saved the Kaiser when a Hungarian tried to stab him. The Habsburgs regulated every aspect of life, including some of the most mundane aspects possible. Here you can see, from 1914, an official Habsburg document showing how cows, sheep, goats, and calves were to be slaughtered, and how the meat was to be cut. You will notice it is in German and Serbo-Croatian with both the Cyrillic and Latin alphabets. By 1914, the Sarajevo tobacco factory manufactured 14 brands of cigarettes, including the famous and iconic Drina cigarette, which in 1914 cost 50 heller for a pack of 10 cigarettes. During their leisure time, Sarajlija would take excursions to Kozja Čuprija, Trebević, Pale. They would visit the brewery in Lukavica, drive out the newly asphalted road to Trnovo, take the railroad from Sarajevo to Volgošća to Čavljanović, or take the train from Podlugovi to Vareš. As today, the Skakavac waterfall was very popular for swimming during warm summer months, and the observatory in Bjelašnica was also a popular destination. Between the city and the Filipović barracks, today's Marshal Tito barracks, where the U.S. Embassy is, stood a large meadow known as the Bulgarin Eker, or the Cirkusplatz, where circuses were held. This part of Sarajevo's heritage is reflected even today by architect Ivan Strauss's design of the main lobby atrium in the Holiday Inn with its circus tent canopy. But the most popular leisure destination in Sarajevo was right here in Lija at the foot of Mount Igman. Only a 30-minute train ride from Sarajevo's train station, which was then located near today's Importane Center, one second-class ticket cost 25 heller. The Habsburg Landesregierung constructed a new spa resort in Lija and built 3 hotels, the Austria, Hungaria, and Bosna, and each had electric lighting. But there were meters in the room, and it cost you 15 hellers per hour to pay for the electricity. By 1914, the spa covered an enormous park complex that offered sulfur baths, Turkish baths, authentic Roman ruins and mosaics. It had a carousel, 3 lawn tennis courts, a shooting gallery, bingo, billiards, a game room, rental horses with guides that had regular saddles as well as side saddles for women, and fireworks every evening. The highlight, as today, was a carriage ride down a magnificent 2.5-kilometer tree-lined Grand Allée to the pools of Vrela Bosne for the low, low price of 20 heller. Other modern amenities included not only a post office and telegraph, but there was also a telephone at the Alija Spa in 1914. I will conclude simply by noting that when we look at social life in Sarajevo in 1914, we found a city that was very, very deeply divided. Outside of businesses and schools, which was the main place where people would mix,
there was little socializing between Muslims and Christian. Mixed marriages were almost unheard of between Muslims and Christians, and people lived in separate neighborhoods on the basis of their national or religious belonging. I should note, for those of you who think this is something unusual, or for those of you who think that this speaks badly of Sarajevo, that this is a phenomenon in every country, in every city in the world that has a large immigrant population, where immigrant populations tend to cluster together among their own. And you see it in New York City, and San Francisco, and London. So in this respect, Sarajevo was no different from any other city in the world that had undergone massive, rapid urbanization. And I will leave off at this point. Thank you. Zahvaljujem kolegi Jamesu. Ovo produženje od 4 minute, to je za Sarajevo. I zahvaljujem mu što nam je oslikao Sarajevo u dimnim bojama u predvečerje Prvog svjetskog rata. Hvala. Hoćete se sad zamijeniti? Imaš ti prezentaciju? Aha, pa onda ovo sjedneš. Ti napraviš to sad, ja ću to najaviti. Sljedeći govornik je naš poznati kolega koji često boravi u Sarajevu, Philippe Gelez, a naslov njegovog izlaganja je In Search of Principles, Countryside, Economic Decline and Agrarian Tensions. Izvolite kolega Gelez. Hvala najlepše. My English is a little bit bad, so I will read my paper and try to answer to your questions after, but I don't promise a very good expression. At his trial, Gabriel Princip was asked to justify and to explain the murders he committed. The two main explanations he gave were the political union with Serbia and to take a revenge on the monarchy's misadministration of Bosnia. Generally speaking, he declared, "My main motive was revenge, to avenge the people." He added that he hated Austro-Hungarians because they had impoverished rural areas. All this is the result of people's sufferings. On what do these people's sufferings consist of? Of his total impoverishment, of being considered livestock. Peasants have been impoverished, they completely ruined them. I am a peasant son and I know the situation in the countryside. This is why I wanted to take a revenge and I do not regret. During socialist Yugoslavia, that was the classical explanation of Princip's terrorist act, rejecting in this way the guilt of the war on Austro-Hungarian administration and bellicose circles, and not on an aggressive Yugoslav idea very common in a part of Croatian, Bosnian and Serbian youth, and promoted by Serbian powerful circles. But this aspect should not interest us directly, yet indirectly. Actually, in the socialist discourse of Princip's time, the Marxist argument of immiseration or impoverishment became widely used, with or without accurate reference to the theory of capitalist production. In the 60s and 70s, this impoverishment was a crucial milestone in the historiography of Marxist inspiration, especially for historians from Eastern Europe dealing with their Habsburg past. They wanted to show how much the Habsburgs were unfair when they spoke of rural life at the end of the 19th century. My question is, was there any impoverishment in Bosnia at that time? If any,
Shall we hold the Habsburgs responsible for the economic downfall in Bosnia at the time of their administration? The archives have a lot of statistical documents that can help us get a response. Maybe this is just a part of the final representation of the local roots of World War I. A possible analysis should consist of distinguishing between impoverishment, first, second, the feeling of it, and third, its political expression. First, impoverishment might come from a harsher fiscal pressure in comparison with Ottoman times until 1878. But on the opposite, there was less exactions from landowners under the Austro-Hungarian rule. It might come from very bad harvests in the years 1897 and 1907, but 1898 and 1909 were exceptional ones. We can also observe that the average production per inhabitant declines from 1892. But it has to be noticed that it declines rather slowly. Local crafts got deeply impacted by Austro-Hungarian manufactured goods. But it has one more time to be noticed that craftsmen were not so numerous in Bosnia. These semi-facts must be counterbalanced by two full facts. First, the ability of Bosnian peasants to make up for agricultural loss with cattle breeding, and second, the global context of economic crisis at the turn of the 19th century. On the graph, you can remark that the production growth between 1882 and 1892 is due to improvement of fiscal pressure and fiscal tools, and not to improvement of productivity. So I resume. In other words, global economic decline seems to be a more valuable explanation of the situation than impoverishment of an already very poor country. Second, the feeling of impoverishment, if not real, impoverishment has been subjectively felt, mainly because of the significance of Austro-Hungarian arrival for the inhabitants. In 1878, the Christian part of them greatly hoped their situation should improve with their inclusion in the monarchy, which did not occur in the field of economy. And the success story of Austro-Hungarian civilizing mission in Bosnia have been given so much publicity by local administrators in Vienna during the late 1890s, strengthening the contrast between reality and political discourse, this last becoming a political fiction. Because of annoyance, hopes gradually became requirements. This is one of the multiple explanations of the growing number of agrarian disputes, as you can see on the graph too. Okay. That's good. These agrarian disputes are started by the landowners because the peasants more and more refuse to give their annual dues. Actually, a deeper analysis shows that these trials were almost always started because of the confused nature of land ownership. In fact, the Austro-Hungarian reflection on the two modes of Ottoman land ownership, tasarruf, usufruct, and rekabe, eminent ownership, made them ineffective, whereas population expected of them, on the contrary, a
a simplified system of ownership based on the principle the land belongs to those who work it. So controversies have run more and more between landlords, peasants, and the state. The expression of this subjective feeling of impoverishment, the political expression of it, grew more and more. The raising among peasantry of what could be called judicial annoyance has largely contributed to inform a specific sense for territoriality in the national feeling of Bosnian population. In fact, these trials took place at the eve of modern state construction and signify that the common good of the nation, which literally speaking lies on a public territory, a public space in a non-metaphorical sense. Actually, one can speak of a Bosnian society in Ottoman times as far as society is understood as the natural extension of the activity of human as political animal. But the idea of a common good transcending individual interests has been rarely reached. It needs sharing instead of grabbing. One must consider that these trials were the first real activity of nation-state formation in Bosnia. Whom belonged soil in Bosnia at the end of Ottoman times? Aside from very rare exceptions, it was in the hands of the Muslim elite. This is the reason why they were designed by Austro-Hungarians as državotvorni element. This is not possible to translate this phrase in few words. I would say that Muslims were considered as the only elite capable of supporting the construction of the state. Process of contesting land ownership was coextensive with deconfessionalizing it and reassessing a new frame to the idea of common good and therefore to statehood. Soil as territory, public space as common good, impoverishment was just a word traducing the failure of a Christian peasant to participate to the construction of the state in Bosnia. Thank you very much. Zahvaljujem kolegi Filipu i mislim da ćete imati puno pitanja i za prvo i za drugo izlaganje. A sad najavljujem našeg kolegu iz Tuzle, gospodina Izeta Šabotića, a naslov njegovog izlaganja je Impact of the Assassination of Tuzla and its surroundings in the first month of the Great War. Izvolite kolega Šabotić. Zahvaljujem. Na početku upućujem lijep pozdrav. Uglavnom, kod tretiranja velikih historijskih pitanja, kao što je ovo pitanje Prvog svjetskog rata ili Velikog rata, pitanja iz domena lokalne historije nekako ostaju po strani, pa tako i kada je riječ o događajima iz vremena Prvog svjetskog rata vezanim za Tuzlu i njeno šire okruženje. Kad se posmatra ovo pitanje, možemo kazati da su dvije historijske činjenice krucijalno uticale na okolnosti izbivanja neposredno nakon atentata. Jedna je izravna veza Tuzlanske tajne đačke organizacije sa izvršiocima atentata i druga činjenica historijska jeste ta što se ovo područje naslanjalo graničivo, odnosno na Srbiju, odnosno na front koji će se odmah neposredno nakon atentata voditi na ovom području. U tom kontekstu sam i sagledavao ovu problematiku.
O tuzlanskoj đačkoj tajnoj organizaciji napisano je nekoliko zanimljivih članaka različitog naučnog dometa i vrijednosti, pri čemu je korištena raznovrsna historijska građa. Najveći broj istraživača organizaciju je okarakterisao kao revolucionarnu, čiji je osnovni cilj bio oslobođenje južnoslovenskih naroda od austro-ugarskog uticaja. Međutim, dvije suštinske karakteristike organizacije bile su očite, a to su da je ista u svom radu i djelovanju izražavala prosrpsku orijentaciju i druga, da su članovi ove organizacije bili učenici, pretežno Srbi, učenici viših razreda gimnazije u Tuzli. U prvim godinama djelovanja organizacija se razvija pod velikim uticajem nacionalnih organizacija i pojedinaca iz Srbije, a članovi organizacije su održavali prisne veze i sa bivšim učenicama gimnazije koji su nastavili školovanje izvan Bosne i Hercegovine. Tuzlanska đačka tajna organizacija je pojačala aktivnosti nakon aneksije Bosne i Hercegovine, kada razvija širok spektar raznovrsnih aktivnosti i djelovanja, uglavnom prorežimskog karaktera. Članovi organizacije boravili su u Srbiji, vršeći određene specijalističke obuke, pripremajući se za otpor protiv austro-ugarske vlasti. Zemaljska vlada u Sarajevu je imala spoznaje da u Tuzli postoji tajna đačka organizacija, te insistirala na njenom otkrivanju i sankcionisanju. Od 1912. godine Tuzlanska tajna organizacija sve više je poprimila nacionalni prosrpski karakter. Glavna koncepcija organizacije zasnivala se na radikalno-terorističkim aktivnostima, koje je ista prihvatila kao najvažnije sredstvo borbe protiv austro-ugarske vlasti. Radikalizacija rada organizacije dolazi posebno nakon balkanskih ratova i skadarske krize. Podrška za svoje djelovanje organizacije u Tuzli je našla u organizaciji Ujedinjenje ili smrt, a važnu ulogu imalo je upoznavanje iste sa programom organizacije Narodno ujedinjenje. Organizacija se posebno od početka 1914. godine oslanja na program Narodnog ujedinjenja, gdje se zapaža sve radikalnije djelovanje članova organizacije. Njihova aktivnost je pored grada bila izražena u selima oko Tuzle s ciljem da se ista osposobe kako bi se u datom momentu uspješno borili protiv austro-ugarskog režima. Sam čin atentata na austro-ugarskog prestolnasljednika Franca Ferdinanda povezan je sa aktivnostima članova Tuzlanske tajne đačke organizacije. Članovi organizacije su neposredno prije atentata imali više aktivnosti i tajnih sastanaka na kojima su razgovarali o posjeti Franca Ferdinanda Bosni i Hercegovini, pri čemu su iskazivali mržnju prema istom i smatrali su ga jednim od najvećih neprijatelja ostvarenju njihovih ciljeva. Osim toga, članovi Tuzlanske organizacije imali su neposredan kontakt sa atentatorima uoči izvršenja istog, kada su Princip i Grabež iz Beograda preko svojih saradnika došli u Tuzlu, gdje su se zadržali 2 dana na putu prema Sarajevu. Saznanja da je u Sarajevu izvršen atentat na Franca Ferdinanda nije iznenadio članove organizacije. Naprotiv, atentat je primljen sa radošću i oduševljenjem među članovima organizacije, o čemu svjedoče redakcije članova, a i stihovi napisani na dan atentata od strane uglednih članova organizacije, što će biti važnim dokazima na suđenju istine. Nasuprot raspoloženju članova organizacije među nesrpskim, pa i jednom dijelu srpskog stanovništva na širem tuzlanskom području, ubistvo je primljeno sa zaprepaštenjem i strahom za dalju sudbinu stanovništva. To je dovelo do pojačanog naboja i antisrpskog raspoloženja među stanovništvom. Tako raspoloženje je iskazano istoga dana nakon saznanja da je izvršen atentat, kada su u Sarajevu počele demonstracije
koje su se proširile u skoro svim većim gradovima Bosne i Hercegovine, pa samim tim i u Tuzli. O karakteru antisrpskih demonstracija podijeljena su mišljenja. Srbijanska historiografija navedene demonstracije pripisuje vojnim i klerikalnim krugovima u Sarajevu, gdje se posebno ističe uloga Josipa Štadlera, te bečke vojne i političke mašinerije koja je podigla hajku protiv Srba. S druge strane, zapadnjačka historiografija ovakav odnos smatra logičnim slijedom događaja i odgovorom na počinjeni zločin na nasljednika Franca Ferdinanda, ali i strahom od ustanka i oružane pobune srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Treba istaći da je u ovom periodu jedan broj Srba podržavao javno zvaničnu vlast i osuđivao atentat. Odmah nakon atentata, 29. juna, u Bosni je uvedeno vanredno stanje sa brojnim policijskim mjerama. Policijske i vojne političke vlasti su protiv antidržavnih i sumnjivih elemenata poduzimale rigorozne mjere poput progona, hapšenja, deportovanja, pa i ubijanja i uništavanja imovine iste. Uporedo sa donošenjem i provođenjem mjera, vlast je pozvala stanovništvo na lojalnost. Dodatne mjere su zavedene uvođenjem vojnog režima. Zemaljska vlada je naredila da se potpuno zatvore granice prema Srbiji i Crnoj Gori. Austro-ugarske vlasti su bile svjesne činjenice da je žarište neraspoloženja prema njima ležalo u strukturama pravoslavnog, političkog, trgovačkog i vjerskog puka. Tako da su se upravo sveštenici, učitelji, trgovci, pa i politički radnici prvi našli na udaru austro-ugarskih vlasti. Jedan broj isti je odmah nakon atentata pobjegao u Srbiji, dok su neki aktivisti prosrpski raspoloženi bili uhapšeni. Ove aktivnosti provodile su se odmah nakon atentata, ali su se intenzivirale nakon odbijanja ultimatuma od strane Srbije 25. jula 1914. godine, kada su pooštrene mjere bezbjednosti te započelo zatvaranje uticajnih Srba. U ovom periodu zapažena je razlika između odnosa Hrvata i Bošnjaka prema austro-ugarskoj politici i njenom obračunu sa Srbima. Ultimatum Srbije kod bosanskih Hrvata izazvao oduševljenje, ultimatum Srbiji, dok su Bošnjaci bili poprilično zabrinuti, smatrali su da rat ne može donijeti nikakvo rješenje sa Srbijom. Zvanična vlast je radila i na stvaranju razdora između Srba i Bošnjaka, čemu su doprinijele činjenice da su sa bošnjačke strane u antisrpskoj ratnoj aktivnosti bile angažovane neke političke vođe poput šerifa Arnautovića, Adema Age Mešića, Ibrahim Bega Deftedarevića i drugih. Demonstracije su se iz Sarajeva, kako smo kazali, prenijele i na druge gradove, pa tako i na Tuzlu. U takvim okolnostima bošnjačko i hrvatsko stanovništvo poslije atentata ispoljavalo je najdublje ogorčenje i žalost, a pravoslavno u početku strah, a kasnije prividnu pasivnost. Policija u Tuzli odlučno reagirala 30. juna 1914. godine, kada je spriječila grupu demonstranata koji su pokušali da demonstriraju u srpskom dijelu grada. Jednom broju demonstranata uspjelo ipak da polupa 23 prozora i prodru kancelarije poslanika Nikole Stojanovića i bivšeg poslanika Stokanovića. No, među izgrednicima u Tuzli u najvećem broju bili su Romi i sirotinja. Nakon toga dalji opći nemiri u Tuzli su suzbijeni, te uspostavljanjem prijeko suda nastupio priličan mir. U Tuzli se odmah nakon atentata uslijedile i reakcije zvanične vlasti. Tuzlanski gradonačelnik Osman Efendija Vilović je već 3. jula u zvaničnom saopćenju izrazio duboko žaljenje za počinjeni atentat, osuđujući počinjeno, po znacima navoda, neljudsko djelo, tražeći pri tome od građana da ostanu mirni i odaju počast blagopokojniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi. I pravoslavna crkva je u Tuzli imala brzu reakciju. Već 1. jula održan je parastos za nevine pale žrtve. Crkva je bila dupke puna. Na parastosu je iskazano žaljenje i osuđen je počinjeni atentat. Nakon ovoga, pravoslavna crkva je 4. jula održala i drugi veliki parastos
u povodu atentata na Franca Ferdinanda. Nešto kasnije u Tuzli je policija pojačala svoje aktivnosti. Pretresali su se stanovi sumnjivih građana. Na meti su svakako bili članovi Tuzlanske tajne đačke organizacije. Kod nekih članova organizacije policija je pronašla kompromitirajuće materijale, a kod blagajnika organizacije svesku sa popisom članova iste i podacima o plaćanoj mjesečnoj članarini. Kod fotografa Najge Bauera pronađen je fotografski snimak svih članova društva, nakon čega je uslijedilo hapšenje članova Tuzlanske organizacije. Uhapšeno je ukupno 36 članova, kojima će kasnije biti suđeno u takozvanom bihaćkom procesu, a njih 36 je i bilo osuđeno na dugogodišnju robiju. Kako bi se situacija stavila pod kontrolom na području Tuzle, žandarmerija je tragala za velikosrpskim propagandnim materijalom. Iste je u određenim količinama pronašla i predala sudskom uredu u Tuzli. Posebno su bile sumnjive srpske čitaonice i sokolska društva, gdje se prije atentata odvijao živ kulturni nacionalni program. Stoga je žandarmerija izvršila pretrese prostorija ovih srpskih društava, pri čemu je pronađen određeni materijal. Ubrzo je jedan broj čitaonice i društva rasformiran, a imovina konfiskovana. Jačanjem tenzija između Austro-Ugarske i Srbije rasla i napetost na ovom području, ali i nesigurnost, a posebno nakon objavljivanja rata od strane Austro-Ugarske Srbije. Ovo najviše iz razloga jer se isto teritorijalno velikim dijelom naslanjalo na Srbiju. Iz tih razloga je zvanična vlast bila jako mobilna i oprezna, provodeći opsežne i radikalne mjere kako bi kontrolisala situaciju na ovom području. Napetost je bila najizraženija u gradovima i mjestima neposredno uz granicu sa Srbijom. Tako su u Zvoničkom Kotaru Srbi, koji su bili naklonjeni velikosrpskoj ideji, hapšeni u samom gradu. Na srpsko seljačko stanovništvo u ovom području snažan uticaj imali su učitelji i popovi. Uslijed određenih nesporazuma i bunta, 2 seljaka su ubijena, a nekoliko je uzeto za taoce. Bošnjačko stanovništvo s druge strane u ovom Kotaru je bilo lojalno zvaničnoj vlasti, ali je poprilično bilo uznemireno ratnim zbivanjem. U okolnostima rata okružna vlast u Tuzli nije vjerovala u potpunu lojalnost srpskog stanovništva, te je došlo do hapšenja jednog broja građana srpske nacionalnosti. I u drugim krajevima ovog područja dešavaju se hapšenja nelojalnih i sumnjivih građana, posebno pravoslavaca. Djelovanje antidržavnih elemenata stvaralo je ogorčenje i nezadovoljstvo kod stanovništva koje je bilo odano austro-ugarskim vlastima, što je dovodilo do tenzija i netrpeljivosti među stanovništvom različitih konfesija. Početkom rata došlo je do rasta tenzija, posebno u pograničnim mjestima. U nekim krajevima, pa i na širem tuzlanskom području, na srpsko stanovništvo značajno su uticale formirane srpske dobrovoljne jedinice. Saznanja da je u nekim mjestima došlo do pokreta srpskog stanovništva, austro-ugarske vlasti su provodile drastične mjere. Planirano je naoružavanje katoličkog i muslimanskog stanovništva. Bilo je planirano da se u Tuzli naoruža oko 2000 ljudi. Takvo organizovanje trebalo je da predstavlja neki vid zaštitnih jedinica. Međutim, na širem tuzlanskom području one su predstavljale prateće jedinice za transporte, a u svakom drugom vojnom pogledu one su bile nefunkcionalne, a bile su sastavljene pretežno od Bošnjaka, što je uticalo da između njih i srpskog stanovništva dođe do zaoštravanja odnosa. Proglašenje mobilizacije imalo je snažnog uticaja na prilike na ovom području. Mobilizacija je prošla uglavnom bez poteškoća, nije nigdje bilo otpora, osim što su u nekim pograničnim mjestima ometana mobilizacija stalnim puškaranjem iz Srbije. Mobilizacija je završena 31. jula i u Tuzlanskom Kotaru po raznim osnovama pozvano je u vojsku i angažovano za vojne potrebe oko 5000 ljudi, od kojih je njih 2780 proglašeno vojno sposobnim. U Bijeljenskom Kotaru postojale su određene poteškoće u mobilizaciji koje su bile rezultat stalnih čarkanja i puškaranja sa snagama iz Srbije. Među stanovništvom ovog Kotara nakon mobilizacije i početka rata
Zbog blizine Srbije vladala je napetost, strah, nesigurnost, što je dovelo do nepovjerenja među stanovništvom. Takva situacija bila izražena duž cijele granice, od Rače do Zvornika. Tako su se u borbama sa srpskim komitama, granatiranjem oštećeni pojedini objekti, a stanovništvo se sklonilo kada su srbijanske snage 30. avgusta 1914. godine topovima gađali Gornju tvrđavu u Zvorniku, pa je bila naređena evakuacija stanovništva sa ovog područja. Pored mobilizacije po raspisu zemaljske vlade od 12. septembra 1914. godine vršen je i prijam dobrovoljaca. U Tuzlanskom Kotaru se javilo 175 isti, od kojih su skoro svi bili Bošnjaci. Na planu stvaranja odbrambenog sistema austrougarske vlasti su na ovom području posebnu pažnju posvetilo obezbeđenju pograničnih mjesta, gdje su posebno važne tačke za austrougarske vojne i ratne planove bile Bijeljina i Zvornik. U Bijeljini je obrazovana državna straža za njeno obezbeđenje, kao i u drugim pograničnim mjestima. Pitanje rata i internacije je također uticalo na opće prilike na ovom području. Ministarstvo rata je ovo pitanje uredilo u avgustu mjesecu, tražiti da se ratni zarobljenici interniraju u zarobljenički logor Estar Gamba i da se politički sumnjivi građani iz Bosne i Hercegovine interniraju u Arat. Moramo kazati da je sa ovog područja mali ili skroman broj ljudi interniran. Nešto više to bilo izraženo u Bijeljinu iz razloga što je blizina Srbije imala uticaja na pojačano prosrpsko raspoloženje i anti-austrougarsko djelovanje. U avgustu 1914. godine u Bijeljini je recimo bilo 20 uhapšeni, polovina, to jest 10 nije otpremljeno za Arat, dok su ostali pušteni. I sa drugih područja, evo, brzo ću, i sa drugih područja jedan mali broj ljudi je bio interniran u Arat. Prilike na ovom dijelu šireg tuzlanskog područja dodatno su usložene nakon prvih ratnih okršaja između Austrougarske i Srbije i Crne Gore, tako da se iz pograničnog područja duž Drine povukla upravno-politička vlast i civilno stanovništvo u unutrašnjoj zemlji. Ovdje se radilo pretežno o bošnjačkom stanovništvu. Na taj način situacija je dodatno usložnila zbog izbjegličkog pitanja. Dolazak izbjeglica dodatno je usložio smještajnu i socijalnu politiku. Stvorane su takozvani logorima. U ovom periodu logorima je bilo smješteno 3326 ljudi sa ovog područja, dok je u privatnim kućama bilo negdje oko 2000. Stanovništvo se uglavnom povuklo prema unutrašnjosti, znači prema ovim područjima u Koraju, Janjarima, Glini i Atnačićima i dalje prema Tuzli. Povlačenje uslijedilo posebno nakon glasina da je austrougarska vojska poražena u Srbiji i da se počela povlačiti iz Srbije, te da su mostovi kod Popova i Kozluka bili minirani. Tada su se iz Bijeljine evakuisale 2 bolnice Crvenog krsta sa oko 2000 ranjenika i bolesnika. Prilikom povlačenja austrougarske vojske na prostor Bosne i Hercegovine nastala je panika i bezvlašće. Pri povlačenju austrougarska vojska je pohapsila jedan broj Srba za koje je imala saznanja da su anti-austrougarski raspoloženi. S druge strane, prodor srbijanske i crnogorske vojske u Bosni i Hercegovini, posebno na ovom području, dočekan je sa oduševljenjem od strane srpskog stanovništva, pri čemu su se održavali prigodni govori. Na meti srbijanske i crnogorske vojske se našlo posebno bošnjačko stanovništvo koje je uzimano za taoce. Jedan broj stanovnika je ubijen, a posebno su na udaru bili porodice Šuckora. Na širem tuzlanskom području u ratnoj 1914. godini provodili su se široke humanitarne aktivnosti. Sakupljali su se sredstva za Crveni križ, za porodice pozvanih rezervista, za siročad, za siromašne. Seosko stanovništvo je dalo značajne količine namirnica za ranjenike u Tuzli, gdje se upisivao i ratni zajam. To je rađeno i u drugim mjestima ovog područja. Bilo je slučajeva da se na ovom području priloge da su davali srpski trgovci. Da li je to dobrovoljno ili se radilo o nekoj dvoličnoj politici, to naravno treba dodatno istražiti. Na ovom području je
bilo je evidentno da je došlo do zbližavanja Hrvata i Bošnjaka. Najveći broj isti je dušno podržavao austrougarsku vlast, dok je među Srbima bilo oni koji su bili anti-austrougarski raspoloženi i nelojalni, a manji broj je bio uz vlast. I evo, pošto vrijeme ističe, da završit ću da je sarajevski atentat i događaj koji su slijedili nakon toga u potpunosti su imali utjecaj na ukupno stanje na širem tuzlanskom području. Do kraja 1914. godine na ovom području vladala je ratna psihoza, na što su potpuno utjecali blizina granice sa Srbijom i blizina fronta. Manje je bilo važno i bitno ko je počeo rat, za kakve interese, jer strahote i posljedice istog osjećali su svi na ovom području, a posebno običan čovjek. Hvala na strpljenju pažnje. Zahvaljujem kolegi Šabotiću. Malo je isteklo vrijeme, ali mislim da je ovo sporo čitanje moglo osigurati i dodatno vrijeme. Neću uzurpirati ovo mjesto. Naši predavači danas su spremni odgovoriti na vaša pitanja. Mislim da ima dosta inspirativnih detalja o kojima želite pitati ili pojasniti neke stvari koje ste čuli od kolega Lyona, Geleza i Šabotića. Izvolite. Ali ja bih vas i zamolila da se predstavite. Svaka konferencija je i prilika da se upoznamo. Malo su nam sitna ovdje imena, pa da se ovako uživo čujemo kako se zovemo i odakle dolazimo. Hvala. Hello, my name is Danilo Šarenac. I come from Institute for Contemporary History from Belgrade. I would like to thank all three of you for a very complex and very comprehensive history of these topics. What interests me, I will start with Mr. Lyon. You portrayed this image of Sarajevo, which is very interesting and detailed, but I think in a bit idealistic way. So can we think about modernization, and to say even a miracle of modernization, when speaking only about one town? Because to connect with the second speaker, this agrarian tension that actually motivated, as they say on trial, most of the young Bosnians, was actually also seen in this contrast when they arrived to Sarajevo. So, for example, did Tuzla have cinema or theater in this sense? Can we perhaps create more wider picture and see actually that this modernization can be quite tackled from a different way? And when speaking about agrarian connections and agrarian relations, I don't know is it a true fact, because I'm not really expert for annexation of Bosnia or Bosnian occupation or Austrian rule of Bosnia, but a typical argument that can be heard against the Austrian rule of Bosnia is actually that Turkish agrarian laws were not really changed from 1852. And then, as Maria Todora mentioned, that 3/5 of the people living in Bosnia were actually in some sort of serfdom relations in Bosnia. So actually this psychological factor had, I think, also some fact in this story of Bosnia prior to the war, because if they knew that peasants in Croatia, Hungary and Serbia are free, they are owning their own land, and we're speaking about 20th century, that also might have inflicted their mind. And of course the crops are important and the standard of living, but the psychological dimension, I think, is also interesting. And for the last speaker, Mr. Šabotić, I would like to thank him for a very complex image of Tuzla and this daily local life during the war. I think that is very important. And what interests me is how many proofs do we have, and how certain can we be about the identity and this ideology of young Bosnians from Tuzla, that they were actually pro-Serbian, because this is also, as you know, one of the hot topics in Yugoslav historiography, if something like that exists, that actually they were pro-Yugoslav or they pro-Serbian. Because I think, if I'm not wrong, Gavrilo Princip said on his trial that he was a Yugoslav nationalist. So this is also a very contested topic in Serbia, I think in all other ex-Yugoslav republics. Thank you.
It's connected. Can I just go on or... Ja mislim prvo da odgovorimo na ovo pitanje, pa onda ćemo Bojane na drugo. Ako nije u bliskoj vezi, povezane. Ja bi se isto zahvalio i organizatorima i panelistima pre svega na ovom vrlo, na odličnom panelu. I samo iz čiste radoznalosti, pošto smo vidjeli ove interesantne plakate, najave za filmske projekcije u Sarajevu. A vidjeli smo da su i na nemačkom jeziku. Pa me samo interesuje da li su postojale ekvivalentne na našem jeziku ili jezicima koje govorimo. Da li smo... U bioskopu, kako to? Molim? U bioskopu, kako to? Za to vrijeme. A pa, moglo se prevoditi kao što se sad prevodi, ne? Vidjeli smo da se meso prevodilo kako se seku goveda, mislim, i tranžiraju, pa da li su ovi Schuss in der Mitternacht, da li je to, ili su samo kuferaši gledali filmove, pa samo me interesuje da li ste, so is it only the Germans? So the German speakers, and we know also how Nedeljko Čabrinović objected his situation that it was a German judge who expelled him from his own homeland, the paradox. So this is the, just to clarify these posters. Yes, thank you. Hvala. Ja mislim da su današnji panelisti sebi zabilježili neke odgovore, a ja ću zamoliti redom, ako sam dobro, najbolje je tako. Prvo Jamesa, pa kasnije Philippa i onda Izeta, da komentiraju, odgovore ili da otvore neka nova pitanja. Prvo i osnovno o ovim oglasima za filmove. One koje sam pokazao, to je iz Bosnische Post. To je bio zvanični poludržavni organ na njemačkom jeziku u BiH za vreme Austro-Ugarske. Ja bih želeo istaknuti da su bili više novina u ta doba, Sarajevski list i bili su hrvatski, bili su na srpsko-hrvatskom jeziku. Ali moramo uzimati u obzir, u ta doba svi filmovi su bili nemi. Znači, isti film možete naći u Sarajevskom listu, oglas i u drugim novinama, ali na domaćem jeziku. Znači, nije bilo bitno zato što film nisu bili njeni. Dakle, čak je bio jedan slučaj jednog, mislim... Imali su plakati, ali to su bili na više jezike. Znači, vi znate u ta doba između svakog kadra je bio kao neki plakat, ali to su bili višejezični. To je bio najmanji problem u ta doba. I svi su išli u kinotekama i znači, to nije bio nikakva, kako da kažem, nisu bili... Što je pravo riječ? Zaboravio sam i na engleskom, ali nije bila nikakva diskriminacija u filmskom svijetu tada. To je bila čista zabava. Još jedna stvar. Ja nisam siguran da li sam razumio pitanje, prvo pitanje onoga Daniela, je li tako? Nisam siguran da li sam razumio vaše pitanje. No, you presented an idealist vision. Ne, da vam kažem nešto, ja sam htio govoriti o Habsburgskom Sarajevu, zato što 1914. godine Sarajevo je bio Habsburgski grad. To je prva stvar. Drugo, sa tačke gledišta Austro-Ugarske i sa tačke gledišta stanovništva BiH, kad vidite brojeve, ja se ne slažem u potpunosti sa kolegom o agrarnom pitanju u ta doba i o uzrocima, zato što znamo kad su Austrijanci stigli 90%
zemljovlasnici su bili muslimani. Isto 90% kmetova su bili hrišćani. To se zna. Zna se da su Austrijanci ostavili taj sistem manje više nedirnuti, ali jesu otvorili kancelariju i otvorili su program koji je počelo veoma sporo da se uhoda, da bi kmetovi mogli da se otkupe da bi mogli otkupiti svoje zemljište. Taj program nikad nije doživio uspjeh kao što su neki htjeli. I kad gledamo objektivno stanje u poljoprivredi, stanje u poljoprivredi nije bilo gore za vrijeme Austro-Ugarske nego za vrijeme Otomanskog carstva, nego je bila stvar promjene u percepcijama i stvar što očekivanje kmetova su porasli i oni su imali povećane očekivanje. U objektivnom smislu njihovo stanje nije bilo pogoršano. Čak kad vidimo stanje hrišćana u BiH za vrijeme Habsburgske vladavine, jasan je da hrišćani su veoma dobro profitirali. Sad, što se tiče samog Sarajeva, kad pričamo o društvenoj istoriji i kad imamo samo 15 minuta da razgovaramo, moramo pričati o tim elementima koji su, gdje možemo da pričamo o opširnim temama koji su spajali svi stanovnici Sarajeva u ta doba. To je jako teško naći zajedničke teme. Neki od retkih elemenata su bili gdje su imali zajednički život i bio i u biznisu i kad su imali slobodno vrijeme. I naravno kad su imali slobodno vrijeme imamo iz memoare iz učesnika u samom atentatu, imamo od Ljubi Bratića, imamo od Kranjčevića, imamo od drugih iz ta doba koji pričaju o druženju među drugih grupe ljudi, a zaključak do kog možemo doći je manje više gdje je grad bio u jednom smislu duboko podijeljen, u drugom smislu gdje je bio grad u tranziciji i u trećem smislu kao da je to bio grad gdje zbog same prirode te tranzicije bili su objektivni probleme vezano s infrastrukturom, vezano s delom raznih koncesija, monopola i s izgradnjom infrastrukture za novo stanovništvo grada koji se udvostručio u svom stanovništvu u toku 36 godine. Znači, jesu bili nacionalna pitanje, bili su vjerske pitanje, ali također bili su ogromne administrativne pitanje koje su morali se riješiti u okviru toga. I sad, kad pričamo o diskriminaciji ili o kulturnom životu, u Sarajevu bili su isti problemi kao što su bili u svakom urbanskom centru, da li je to bilo vezano sa sanitetom, sa bolnicama, sa uslovima života. Dakle, nezadovoljstvo je uglavnom, kad gledamo te ljude koji su došli sa sela, posebno ta pokoljenje mladih studenata iz raznih vjeroispovijesti, vidimo uglavnom njihovo zadovoljstvo je imao jedan faktor koji je dao doprinos i to je bio, imali su očekivanje koji su bili više od stvarnosti, ali u objektivnom smislu mi možemo dokazati u brojkama da je život za vrijeme Austro-Ugarske objektivno se poboljšala za sve kategorije stanovnika u BiH. Hvala. Filip, imaš i ti šta dodati na pitanje? Ne znam, hoću li na engleskom? Kako ti hoćeš? Mislim da smo naklonjeni danas. Na franskom. I think that James answered partly to the question you had for me. When we speak about the position of peasants during Austro-Hungarian times,
It's a fact that Austro-Hungarians didn't want to change the legal status of peasants when they arrived. There were great agrarian conferences between different experts from Vienna and from local administration, with a few of local people. And they decided not to change the state of property, so the Muslim landowners could keep their lands, and they decided to enact this possibility for the peasants to buy their own the lands they were working on. But actually, the main problem was the definition of property, and I spoke a little bit about this topic in my paper, in my presentation. Ottomans enacted a land reform in 1858. It was a land reform with a land code, in which they redefined the legal status of 5 categories of land, and the main status was the Miri land. Actually, it was a state land which was given in usufruct to so-called landowners, but they were not owning this land. And this tasarruf, this right of usufruct, was interpreted during Austro-Hungarian times de facto as a rekabe, that is pure property, I don't know, eminent property, eminent landowner. And this is, you can remark this translation of tasarruf in terms of Roman rights in all the Ottoman provinces that has been extracted from the Ottoman Empire to European administration during these times. It's the same situation in Cyprus, and in a little bit after in Middle Eastern, in Palestine, in Jordan, in Great Syria at that time, with the British and French mandates in the 1920s. So it was too difficult for Europeans to understand this tasarruf and the rekabe. So we have one main source to understand that lawyers understood tasarruf as eminent property is Ivo Pilar. He was an advocate in Tuzla at that time, and he wrote a long article about this topic, how the Austro-Hungarian lawyers interpreted Ottoman rights, and especially in agrarian disputes. So Austro-Hungarian didn't change Ottoman rights, but they interpreted it in their manner. So it was quite difficult to understand, and it resulted in a quite brutal solution of agrarian situation after the World War I. When you speak about Maria Todorova, she says that there are 3/5 of the population that is in serfdom in Bosnia. Okay, this
concerns the other aspect of the agrarian question in Bosnia. The so-called kmetovi are not at all serfs. Okay, they are corvées, but corvées you can pay instead to do the work in the fields. They can move from their land under certain conditions, but they can move whenever they want. So you can't speak about serfdom in Bosnia at that time. That is one point that is really sure. Naturally, the economic situation of the Bosnian peasant at that time has the following: the result that he can't very easily move to another place, but he can. On the statistics for the kmetovi, for the kmets, I don't have it in my head. Perhaps Husne, you could answer at my place, but I don't believe that it's 3/5 of the peasant population that is in kmets relation. In my opinion, it's 1/3, but I can't say you exactly. Yes. Hvala. Prije, samo malo, ako Husnija ima namjeru bilo šta reći, ali to onda poslije kolege Šabotića. Zahvaljujem. Posljednje pitanje koliko postoji ili ima dokaza da je ova đačka organizacija u Tuzli bila prosrpski, odnosno projugoslovenski raspoložena. Ja sam na početku rekao da su ova pitanja uglavnom po strani ostavljana lokalnog karaktera, ali rad ove organizacije je jako zanimljiv i ima jako dosta historijskih izvora prvoga reda, pravne, upravne, vojne i obrazovne provenijencije. Ali vi ste dobro postavili pitanje jer u početku rad organizacije sa ideološkog aspekta nije bio jasno definisan. Definisana je bila samo jasno jedna stvar gdje nije bilo dileme, a to je bio otpor protiv austro-ugarske vlasti. Tu se dilema nije postavljala jer u organizaciji postoji jedan mali broj Bošnjaka i Hrvata, posebno do 1912. godine i ugledni profesor Bise Bošnjak je bio u organizaciji. Poslije 1912. godine sve veći uticaj Srbije, članovi organizacije idu na određene tečaje, na određenu obuku koja traje mjesecima, sve više je elemenata prosrpskog uticaja u samoj organizaciji. To će i na sudu priznati i Todor Ilić kao predsjednik organizacije i Mladen Stojanović kao neki idejni vođa te organizacije, da je Srbija njihova matica, da sve što su, ovako parafraziram, radili su za interes. Ali postoji ta, ako možemo reći, i ta projugoslovensko djelo, ne ideja, ali više po mom ubjeđenju kako bi se sačuvao u početku ta kompaktnost, jer je u organizaciji bilo, pored Srba, i Bošnjaka i Hrvata. Historijski izvora prvoga reda postoje. Mi u Tuzli imamo nekoliko jako zanimljivih fondova koji o tome govore. Hvala kolega Šabotić. Izvolite. Konrad Kleving is Regensburg, from Regensburg.
I was interfering in defense of German subtitles in German films in 1913 because I think that was just for practical reasons, and it was very difficult to dub these short films. They were very short, a few minutes, and it was quite expensive to dub them, and probably nobody dubbed them in Serbo-Croatian at that time, and nowhere probably in the Serbian, Bosnian, or Croatian-speaking area. But in general, I would like to draw up the question to Professor Lyion. You were saying that Sarajevo was a typical Austrian or Austro-Hungarian city in the end, and you depicted it very convincingly. But the rest of Bosnia, obviously, I would dare to say, or propose as a hypothesis, was not that Austro-Hungarian at that time. So probably the difference between the rapidity of change did contribute to the nezadovoljstvo, in engleskom dissatisfaction. Thank you. To the dissatisfaction of at least the young urban elites which participated in the Tuzla organization, for example. So please again comment a little bit on this possible unevenness of development in Bosnia. But I would also like to have one comment on the agrarian question. The Austrians didn't change the agrarian system in Dalmatia either, for example. And it was very difficult to imagine that they could have done so. Nobody among the British or Protestant landowners in Ireland, for example, was thinking at that time to give up some rights of his own on behalf of the Catholic population. So it was Austria, like Britain, for example, was a class society, and you couldn't possibly think about depossessing landowners. Whereas the Serbian, and I think this was another hypothesis, maybe which could explain the dissatisfaction by at least the ones who compared Serbia and Bosnia, was the other way around. In Serbia, it was certainly no class system. The old Muslim land ownerships, as far as they had existed, had been depossessed. The landowners had been kicked out of the country. And that was a very different approach, which might still have been attractive to peasants. So that's my two hypotheses, and maybe you could comment on that. Okay, hvala na pitanjima. Do you want to answer something? Prvo o filmu, mislim da je jako interesantno kad možemo primetiti da su bili tada, u ta doba, bili je standardna praksa ubacivati titlove na raznim jezicima u filmovima, zato što to nije koštalo mnogo, to je jako kratko trajalo u procesu režiranja filma. Na primjer, ja vidim ovdje, imam na svom telefonu nešto što sam snimio u jednom arhivu, reklama za Apollo kino kazalište na hrvatskom i piše nordski senzacionalistički film. Danas kad pričamo o tim skandinavskim filmovima, svi znamo šta to znači, ali naslov ovog skandinavskog filma je Grijesi Velegrada. I to se dao i reklamiralo se na lokalnom jeziku i to u kinoteci, u kinokazalištu, kako se piše, Apollo. Dakle, ja nemam dostup tim starim filmovima u izvornoj verziji, dakle nisam u stanju da kažem da li su titlovi bili na njemačkom ili na lokalnom jeziku i sve dok ne iskopamo te stare filmove ne možemo 100% sigurno reći. Što se tiče razvoj Bosne i Hercegovine,
moramo držati na umu da Sarajevo je bio glavni grad i zbog toga Landesregierung je ubacila najveće sredstva u Sarajevo. Tamo su se gradili najveće, najimpozantnije zgrade. Tamo je bila cijela državna administracija. I to je bio bukvalno kao što kažu neka vrst izložba za uspjehe austro-ugarske vladavine. Namjerno je grad bio napravljen na taj način. Ali također vidimo da su bili neki drugi gradovi u BiH gdje Austro-Ugarska je počela nešto preduzimati. Na primjer, kad vidimo gradsko jezgro Banja Luke, na primjer. I kad vidimo u Mostaru gdje su gradili veliki broj zgrade. Znači, to nije bio sve u Sarajevu, ali Sarajevo je definitivno 100% sigurno bilo najudarnija tačka i tamo je bio priliv najviših sredstava iz cijele Bosne i Hercegovine. Hvala. Thanks for the remarks. I would take your two remarks in one answer. It's okay, there's no possibility of change of legal status in Austria and then Austro-Hungary because there's a very strong class system based on property at that time. But I will argue with you that the Serbian example was a very strong one in affecting the subjectivities at that time. But I would say also that in 1848 you had the revolution and the situation changed between Vormärz and after. And from the point of view of agrarian question, there was the abolition of serfdom. So it could change, even if it couldn't change on the whole society, it could punctually change on the legal status. And we can see, there was not a very great influence, but there was an influence of the French Revolution because of the Illyrian provinces in Dalmatia. So the idea of equality and this very important idea of the land belongs to those who work it is already present at that time in Dalmatia, in Croatia, and then it will come in Bosnia and in Serbia from the very beginning of the 19th century. So I would say with you that it's not possible to change, but it's possible to dream of a change. So there's a possibility. No. Hello, Dino Kunlich from Washington University in St. Louis, Missouri. I have a simple question, and that is if the people who live in what is today Bosnia and Herzegovina were given a choice in 1914 to be part of Austria-Hungary or Serbia or Yugoslavia or another entity, how would they have chosen as a collective? And would this have changed in 1918 after the war? Thank you. Begin the answer. That's a really complex and very old question to whom the people of Bosnia wants to belong. There was actually three responses at the beginning of the war.
there was a Yugoslav possibility. So, and it declines in two possibilities. Yugoslav Union in the frame of the Austro-Hungarian monarchy. There was this possibility. And Yugoslav Union under the scepter of Serbia, without Austro-Hungary. And there was a possibility for Croat nationalists to join Croatia, but I think that there was not a lot of Croat people who thought about Croat independence at that time, in 1914. And there was Serbs, that is Orthodox from Bosnia, who dream about political union with Serbia and only Serbia. But I don't know if it was either very generally shared as this opinion. And after, there was, in the course of the war events, there was a lot of changes. And I can't describe it very simply. There was a lot of appointments between officials and semi-officials and so on during the war. Hvala. Sadly, we do not have public opinion polling data from 1914. So all we can do is guess, and those guesses will make us look ridiculous. But since you asked, and since we're already feeling a bit ridiculous, sitting up here, why not answer? We do know that many of the Muslims looked for a return to the old regime under the Ottomans, that would have been their preferred option. As you pointed out, the Croats at that point did not yet have an idea of an independent Croatia, but rather wished to have a Croatia within that had sovereign rights within Austria-Hungary. Possibly, there were varying interpretations, but possibly in the context of the program outlined by Andrej Starčević and the Party of Rights. And I think when we come then to the question of the Yugoslav idea, we need to define that at that point, the Yugoslav idea as it existed in Tito's Yugoslavia, which is what most people think of today, and the Yugoslav idea that was floating around back then were not the same, and that there were several different ideas that were attracting Serbs. The first was the idea of a greater Serbia. The second was an idea of Serbia as a Piedmont for a Balkan Union that is a Yugoslavia, but once again a Serb-dominated Yugoslavia. And then you had some people who were still talking about a union of equal South Slavic peoples within one state. And when we look at the things that were written and said at the time, you see that there is often confusion in many people's heads at the time as to what they meant by a Yugoslav idea. Were they thinking back to the old Illyrian concepts? Were they thinking the old Illyrian concept? Were they thinking of more along the lines of Josip Jurić Strassmayer? Were they thinking along the lines of what was presented in the manifest, in the Constitution, the Statute of the Ujedinjenje ili Smrt? There are a variety of ways of interpreting this, and this lack of clarity along these lines has led to confusion today, both in Yugoslavia, during the Kingdom of Yugoslavia and during Tito's Yugoslavia, but also during the breakup of Yugoslavia, as to exactly what the dividing line is between
Yugoslavism and Serb nationalism, and this has proven very difficult to define in some instances. Thank you. Hvala, James. Izvolite. I'm Guido van Hengel. I'm working for the Department of Contemporary History in the University of Groningen in the Netherlands. I find it very interesting, especially the lecture of Gelez, to research the realities of the peasants and the impoverished peasants of Bosnia-Herzegovina. But you started with this quote of Gabriel Princip that he wanted to take revenge about the impoverished peasants of Bosnia. I think this is, of course, true, and partly true for him, speaking for himself, because he was from peasant background and he knew what was going on in the countryside. But what I would like to add, and to take a second look also on the concept and the feeling of a poor peasant, because besides a reality or some kind of reality, it was of course also a literary figure and a universal aspect of nationalism in those days. Because the poor peasant was key to nationalism, particularly in Serbia, but also some other nationalisms in the world. Also in the Netherlands, we had like our ideas of wooden shoes and the polders and the core of Dutch nationality. So I think partly it was based on their own experience and ideas of the countryside, but mostly, I think, that's to my opinion, it was based on very particular construction that were made by urban elite, especially the peasant parties in Sarajevo and writers such as Petar Kocic, to glorify the peasant as the core of the nation. So this doesn't say that your research is not enough, but I think it would be important to add up to this idea of peasantry and poor peasantry in the idea of nationalism, actually. Thank you for the remark. Naturally, I think that it's not. I think it is proved that Petar Kocic had a great influence on the ideas of such people as Gabriel Princip, and so I just wanted to concentrate my paper on juridical and this topic of land disputes here. But I talk about impoverishment and not poverty, and it's quite different actually. And the main argument of Serbian peasants against Austro-Hungarian was impoverishment and not poverty, because it's well known that Bosnia has always been poor and is still not a very rich country. And so there was this rhetoric of impoverishment who came from a Marxist theory of capitalism. Capitalism is always impoverishing the worker, the land, or the manufacturing worker. That was what I said. Hvala, Philippe. Mislim da je gospodin Izet. Okay. Bojane, oprosti, molim te. Gospodin Izet, u redu. Neću te zaboraviti, ili nećeš kasnije. Postavljam jedno pitanje. Tehnološki razvoj pred Prvi svjetski rat sa pojavom Daimler-Benzovog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem izazvao je jedan problem kod Engleza i Rusa, jer je zamišljena ideja o pruzi Bagdad-Berlin. Praktično germanski projekat povezivanja tih prostora. Može li mi neko odgovoriti sada koliko je to utjecalo da te velike sile iskoriste balkansko nejedinstvo da napravi rat?
To je bilo tada. A u ovom zadnjem ratu Jugoslavija je bila zemlja koja je tehnološki bila iskoračila u vrh Evrope. I to im je zasmetalo, vjerovatno, da napravi, da je zdrobe u ovo što je zdrobljeno. Mogu to objasniti jer sam radio na takvim poslovima. Hvala na pitanju. Da li ima neko ko će komentirati ovo? A u publici? Bojan ne izvoli. Dobro. Ok. Nisam propustio. Izvoli. I'll actually say it in English because the young colleague posed this question in English. And even though at the first glimpse it seems meaningless and we cannot provide an answer, as James said, we don't have polls and we don't know for certain. But I still find the question very illuminating in light of both our panel and the conference in general, and especially if we talk about young Bosnia and the Sarajevo outrage, because it explains why young Bosnia was there at the first place and why it embraced terror as means of achieving political aim. Just because we don't know what people of Bosnia wanted, and just because there was this confusion and this multiplicity of options, as James explained, these young radicals, saw space for them to act, and learning from Russian revolutionaries, as we know, they wanted to speed up the course of history and to help or contribute to this answer that we don't know about. So if they commit an act of terror, maybe people will switch and maybe Yugoslavia or Great Serbia will become an option, and so on and so on. So just because we don't have the answer, that also explains why we have the assassination and everything that followed. And this is not just a play of words, yeah. Hvala. Rekli ste iz publike, ako mogu da se nadovežem. Dobro, ako je u vezi sa ovim... U vezi ono što je gospodin rekao. Ja sam Režim Škrijelj iz Novog Pazara sa državnog univerziteta. Izvolite. Naime, jedno u vezi tehnološkog razvoja. Naime, Britanija je sve učinila da izazove sukob između arapskog i osmanlijskog svijeta, uprkos ogromnoj penetraciji kapitala i investicija u prugu Istanbul-Bagdad, sve je učinjeno da dođe do razdora i da se tehnološki rastroji i ono jedinstvo koje je postojalo među tadašnjim islamskim, odnosno orijentalnim islamskim svijetom. Također isto se desilo, slažem se sa gospodinom, desilo se i sa bivšom Jugoslavijom. Naime, čini se da uprkos tome što nas mire, pa nas zavađaju, pa nas onda izvlače iz tog ludila, ipak čini mi se da je glavni problem to što neko i ne želi da Balkan živi i da se razvije onako kako treba. Naime, osmanlijski sultan Abdul Hamid je... Dobro, ja se izvinjam. Naime, osmanlijski sultan Abdul Hamid II je učinio sve da bude nekakva spona i da bude veza osmanlijskog svijeta sa zapadom, međutim nije se to dopadalo, to se vidjelo. On je napravio ogromne napore, međutim uspjeli su da raznim podvalama da ga skinu sa trona, proglasivši ga za onoga koji izaziva dekadenciju i osmanlijske države
koju s početka 20. vijeka zovu otomanska država i sve je učinjeno da sve zamiriše na zveckanje oružja i da se umjesto razvoja čitave teritorije, počev od Balkana pa do udaljenih arapskih zemalja, umjesto da se tehnološki razvija svijet, došlo je do jedne izvanredne mogućnosti da se oproba ta već napravljena vojna mašinerija. Hvala vam. Hvala, gospodine Škri. Mislim da je James... Ne. Da li ima još koje pitanje? Ne, želio sam još nešto da kažem, pošto je taj... Britanija je poslala Thomasa Edwarda Lawrencea, koji je naučio i klanjati, naučio je sve običaje i žestoko je učestvovao u miniranju jedine željeznice koja je put, ekonomska veza čitavog Orijenta i sa Balkanom i sa Evropom. Uprkos svemu, svim naporima da do toga ne dođe, učinjeno je sve i doprinijelo je. Winston Churchill na Čanakalu doživljava katastrofalan poraz. Do 1939. godine se ne javlja na političkoj sceni. Taj odgovor koji je dobio u bitci na Čanakaleu, kada su potopljene 3 britanske krstarice, bila možda dovoljna opomena da se zaustavi taj suludi atak i otimanje teritorija i zavađanje naroda i svega. To je učinjeno i sa našom zemljom. Hvala. Hvala. Izvolite. Dobar dan, Haris Dajić iz Beograda sa Filozofskog fakulteta. Pitanje za Izeta Šabotića iz Tuzle. Zanima me samo koje izvore ste koristili, odnosno, to mi prosto, ili metodologiju, ako prosto navodite da je, što meni možda zvuči malo nelogično, da je većina tog srpskog stanovništva tu bila prosrpski orijentisana u tim prvim mesecima i u toku julske krize i tokom početka rata. I takođe, ukoliko imate više izvora, pretpostavljam se oni razlikuju što se tiče ruralnog stanovništva i urbanog stanovništva. Jer ono što je recimo interesantno, to je da je Zemun u toku te julske krize, većina tog srpskog stanovništva u Zemunu je pro-austrijski raspoložena. Ako je Zemun, koja je preko puta Beograda, pro-austrijski raspoložen, ne, kažem, velika većina, ali većina, malo je samo, opet, pitanje logike je tu sekundarno, zato je samo pitan koje metodologije ili koji izvori su bili ti, na osnovu kojih mi možemo da tvrdimo da je velika većina njih, odnosno da je većina njih bila pro-srpski orijentisana, kad su oni svakako, bez obzira na to što je velika većina njih nije imala nikakvo formalno obrazovanje ili veoma slabo, što su ipak znali u koje zemlje je naprednije i koje je zemlje razvijenije, bez obzira na agrarne probleme i ostalo. Eto, samo me to zanima, gledano iz konteksta Beograda i Zemuna, to nije tako. Bez obzira što i tamo, naravno, ima interniranja i svega ostalog. Oprostite, samo malo. Ukoliko želite da vas korektno prevedu, morate sporije pričati. U redu, hvala vam, ali pitanje sam ponovio više puta, tako da je verovatno i prevodilac mogu da se snađe. Tako da, hvala vam. Mislim da nije korektno. Imaju se poštivati neka pravila. Kolega Šabotić, izvolite. Zahvaljujem na posljednjom pitanju i ja sam kazao i ponavljam, izvori su ne samo lokalne provenijencije, ima izvora i opće provenijencije koje sam konsultovao kod izrade ove teme i u samom izlaganju u ovom kratkom vremenskom periodu nije se moglo dati neko opsežnije obrazloženje nekih pitanja, pa i ovo pitanje koje je vezano za prosrpsko raspoloženje, ono je bilo evidentno
S tim, ako ste pratili, evidentno je bilo, ako se to gleda u jednoj ukupnoj masi stanovništva, posebno ruralnog stanovništva, gdje je bio jači uticaj vjerskih struktura, pa i politički i ove organizacije iz Tuzle. S druge strane, vjerske strukture u Tuzli, ja sam istakao tamo, čini mi se, dvije činjenice. 2 puta se drži parastos u Tuzli, u crkvi, da se na određen način izrazi lojalnost vlastima. Imamo primjera da trgovci isto tako na određene načine i u početku rata i do kraja 14. godine izražavaju tu lojalnost kroz uključivanje u određene akcije, pa ako smo naveli tamo činjenicu oni dobrovoljni prilog od strane te trgovačke elite koja je dominirala u Tuzli. Ali sa početkom rata više nije postojala dilema o orijentaciji srpskog stanovništva s tog područja. Ono je u potpunosti bilo orijentisano prema Srbiji, mada je bilo u vojnim formacijama austrougarskim i srpskih vojnika, ali to je zanemarljiv broj. Tako da to prosrpsko raspoloženje je evidentno kroz sve izvore, posebno oni izvori koji su meni bili dostupni, vjerovatno postoje neki izvori, ne vjerovatno, nego postoje izvori, nikad se ne dođe do svih izvora, ali ono što je bilo meni dostupno ukazuje na to da je bez dileme srpsko stanovništvo bilo oslonjeno na Srbiju i u potpunosti je to raspoloženje, posebno kako je se ulazilo u rat, sve bilo izraženije i izraženije. Hvala kolega Šabotić. James, izvoli. Ja bih volio samo da intervenišem. Ja se uopšte ne slažem sa kolegom o vašim koncentracijama u Zemunu. Na osnovi mog rada u Srpskom vojnom arhivu u Beogradu i na osnovi mog rada u Arhivu Srbije i u Arhivu Srpske akademije nauke i umjetnosti u Beogradu i u Arhivu Jugoslavije u Beogradu, neću da vam spominjem koji fondovi, zato što ih ima puno. Izvore iz ta doba, 1914. Ukazuju da je srpsko stanovništvo u Zemunu bilo jako prosrpsko orijentisano, posebno poslije Balkanskih ratova. Imamo neke jako interesantne izvještaje koji su stigli iz Zemuna 1914. godine, kad je u par navrata srpska vojska je čak prešla Savu i oduzela Zemuna u par navrata i zarobila zaplenila više austrijanske topove i oni su naišli na veoma topao doček sa strane srpskog stanovništva u Zemunu. Imamo neki drugi izvještaj koji se pojavi i u vojnim arhivima koji pričaju o tome, posebno kad čitate izvještaj srpskih obavještajaca koji su bili aktivni na tom području. Drugo, ne smijemo zaboraviti, od 1908. godine, posle aneksacione krize, kad je bila osnivana Narodna odbrana, Narodna odbrana je bila osnivana kao srpska organizacija, ne kao projugoslovenske, nego kao prosrpska organizacija. Narodna odbrana je imala visoku reputaciju u narodu, posebno kod neobrazovanih segmenta naroda, posebno kod seljaka. I upravo tu reputaciju i sklonosti seljaka prema narodnoj odbrani je bilo jako vešto iskorištene sa strane srpske vojne obavještajne službe i znamo koji je bio na čelu te službe 1914. godine i znamo gdje je Rade Malobabić bio zadužen za sprovođenje tih aktivnosti na području Bosne i Hercegovine i postoji dokaz o tome. Znači,
kad vidimo četničke, odnosno komite aktivnosti koji su bili sprovedene u Bosni i Hercegovini poslije 1908. godine, poslije aneksacione krize i kako je to u mnogim ljudima bilo povezno, narodna odbrana, komite Srbije, znači većina pravoslavnog stanovništva u BiH koje je bilo, da budemo na čisto, neobrazovana, nisu bili urbanski stanovnici, živjeli su u nekim veoma nepovoljnim agrarnim ekonomskim uslovima, nisu imali svoje zemlje, oni su imali jednu sliku u svojim glavama o ulozi Srbije i za njih ideja o jugoslovenstvu, o jugoslovenskoj ideji, to nije bila razvijena kao u njihovoj svijesti, nego oni su mislili instinktivno, mislim, više o Srbiji. I upravo zbog toga ja bih rekao da ja bih to gledao na malo drugačiji način, posebno kad je masa ruralnog stanovništva u pitanje. Sad kad su urbanske elite u pitanje, imamo skroz drugi fenomen i mislim da bi bilo jako interesantno vidjeti razliku, jer vidimo u Sarajevu kod urbanskih elita, posebno u Sarajevu, gdje najveće gazde, neki od njih su bili u stvari Srbi. Naprimjer, Ligore Jeftanović, koji je bio vlasnik u jednom smislu pola Sarajevo, vlasnik Hotela Evrope i drugih industrije. Kad vidite ono što postoji u crkvenom arhivu ovdje u Sarajevu kod pravoslavnog crkva, tamo vidite jako interesantne zabeležke sa sjednice i vidi se da li su to radili radi reda, radi formalnosti, da li su to napisali zato što njima je bio strah da neko ih špionira iz Habsburgske vlasti. To se ne zna, ali vidimo veoma jasno da su se oni ponašali veoma lojalni i da su oni odbijali kontakt sa svim elementima koji su bili, hajdemo reći, subverzivne u odnosu na Habsburgske vlasti. I sad možemo pitati da li je to bio zbog njihovih ekonomskih interesa ili zbog drugih interesa. To ne možemo reći u ovom trenutku, ali mislim da je glavno stanje malo složenije nego što ste to predstavili. Hvala, meni je jako žao.